হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আইফোন 11 এটার ব্যাকসেল চেঞ্জ করব। আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখবেন। আর এতে ব্যাকসেলটা চেঞ্জ করতে গিয়ে আমি একটা ভুল কাজ করছি। আশা করি আপনারাও ভুল কাজ করবেন না। আর এই ভুল কাজটাকে এটাকে লাস্টে আমি বলবো। এটা করতে গিয়ে যা ভুল হলো যেন আপনারা যাতে এরকম ভুল না করেন। ফিরে আসছি ইন্টার পরে। সো গাইস, দেখতে থাকেন ব্যাকসেলটা কীভাবে খুলি। আশা করি ভালো লাগবে।
সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন পুরো ব্যাকশেল খোলা শেষ, শুধু ক্যামেরা সাইডটা রয়েছে। ক্যামেরা সাইডটা খুলে নেব আমরা। সো গাইস, খোলা শেষ, সব কিছু কমপ্লিট, শুধু ওয়াশ করব এখন। আসলে আইফোনের অরিজিনাল পিক্সেল যে খুলে সে বোঝে এটা খোলাটা যে কেউ যে কঠিন আর যে রিস্কিভাবে খুলতে হয়। এখন আসে গেতে আসল ঘটনায়। ভিডিওর শুরুতে যে বলছিলাম আমার সাথে কী করছে, আসলে গেতে একটু ওভারহিটিংয়ের কারণে ক্যামেরা গ্লাসটার মধ্যে যে ব্যাক গ্লাসটা আসলে এটা খুলতে গিয়ে একটু বেশি হিট পড়ে গেছে। তার জন্য গেতে ফ্ল্যাশ লাইটটা অটোমেটিক হিটটা এসে পড়ছে। তারপর কী হলো, মিলে সোল্ডারিং করে বসাতে যাচ্ছিলাম, তারপরে বসে না, ফ্ল্যাশ লাইট অন হয় না। তারপরে এটার জন্য আমার গেতে আবার পুরো ফোন খুলে ফ্ল্যাশ লাইটের লেবনটা বাই করে তারপর গেতে সোল্ডারিং করতে হয়েছে। প্রায় আমার আরও 20 থেকে 40 মিনিট আরও বেশি সময় দিতে হয়েছে। তার জন্য আপনারা যে সময় চেঞ্জ করবেন একটু সাবধানে চেঞ্জ করবেন, যাতে হিটটা বেশি না পড়ে। তো ফুল ফোনটাকে আবার খুলতে হবে, খুলে তারপর লেবনটাকে খুলে সোল্ডারিং করে আবার ভিডিওতে ফিরে আসছি। সো গাইস, ফ্ল্যাশ লাইটটাকে আমি সোল্ডারিং করে নিয়েছি, এখন ওয়াশ করে ব্যাকশেলটা লাগিয়ে দেব। এখন ওয়াশ করা শেষ, ভালো করে এখন আটা দিতে হবে।
সো গাইস, আমাদের ব্যাকশেল লাগানোটি কমপ্লিট। ভিডিওটি কেমন হয়েছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যেন আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও আনতে পারি এরকম। ধন্যবাদ।